సో హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మోటో బ్లాగర్ అంటారా బాబు. సో వీడియో చూస్తుంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది వీడియో దేనికోసము. సో కొత్త ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను మోటో బ్లాగింగ్ కోసం. అండ్ హెల్మెట్ మౌంట్ సెటప్ ఇది. సో అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇందులో మనకు ఒక వచ్చేసి మైక్ అండ్ కెమెరా సెట్, మౌంట్ సెటప్ హెల్మెట్ పెట్టేది. సో మైక్ అయితే ఇప్పుడు ఈ వాయిస్ ఓవర్ వచ్చేసి మైక్లోనే ఇస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి కెమెరా మౌంట్ సెటప్. ఇందులో ఒక గ్రిప్పర్, హెల్మెట్కి పెట్టేది. ఇది గ్రిప్ మెయింటైన్ చేస్తుంది మొబైల్ హోల్డర్కి. దీనికి ఇది వచ్చేసి అడ్జస్టర్ అండ్ మన హోల్డర్. ఇదే మొబైల్ని హోల్డ్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ వీడియో తీశాను, బట్ నేను అనుకున్నట్టు రాలేదు. అండ్ అది మీకు ఈ వీడియో అప్డేట్ చేసి నెక్స్ట్ వీడియో అదే పెడతాను. సో దాంట్లో కూడా కొద్దిగా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది, ఎడిటింగ్ కాగానే అది కూడా పెట్టేస్తాను. అండ్ అది మన ఫస్ట్ మోటో వ్లాగ్. సో ఈ నట్టుతో అడ్జస్ట్ చేసి ఏ యాంగిల్ కావాలంటే యాంగిల్ అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. మొబైల్ హోల్డర్ని. సో మొబైల్ హోల్డర్ని టూ సైడ్స్ ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ కించి అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టవచ్చు, కిందికించి కూడా. అండ్ నేను చెప్పేది మొబైల్ హోల్డర్ గురించే. సో అట్లా అడ్జస్ట్ చేసి సెటప్ చేసి సో అంతా సెటప్ కంప్లీట్ అయినాక ఇట్లా కనిపిస్తుంది. అండ్ మైక్ వచ్చేసి మా హెల్మెట్ లోపల. సో దీంతో మనము మొబైల్ పెట్టడానికి అడ్జస్ట్ ఒక్కొక్కటి పెద్ద మొబైల్ అయితే స్క్రూ తిప్పి అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది. కింది స్క్రూ, మీ స్క్రూ వచ్చేసి మొబైల్. సో ఇది ఫైనల్ సెటప్ వచ్చేసి.